সুপ্রিয় দর্শক, আমরা এখন রয়েছি সাভার উপজেলায়, সাভারের সরকারি কলেজে, এবং আপনারা জানেন যে এখানে মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে আওয়ামী লীগের সঙ্গে আওয়ামী লীগেরই, এবং এখানে ত্রিমুখী একটা যুদ্ধ হচ্ছে। এখানে লড়াইটা আওয়ামী লীগের এনামুর রহমান, উনি সাবেক রানিং সংসদ সদস্য দুইবারের, এবং এর আগে যিনি রয়েছেন তৌহিদ জং মুরাদ, তিনিও সংসদ সদস্য ছিলেন। এর সঙ্গেও রয়েছেন সাইফুল ইসলাম সাহেব, তিনিও আওয়ামী লীগের নেতা। তারা সবাই মিলে মূলত তাদের এখানে ভোট ব্যাংক বেশ ভালোই। তাদের এই জমজমাট আলোচনার মধ্যে দিয়ে আমার সঙ্গে এখন রয়েছেন পর্তুগালের একজন পর্যবেক্ষক। আমরা একটু তার সঙ্গে কথা বলবো। হ্যালো স্যার, গুড মর্নিং। গুড মর্নিং। ভিশন এসে নিয়ে এলো মানি ব্যাক গ্যারান্টি অফার। 1 মাস ব্যবহার করে সন্তুষ্ট না হলে সম্পূর্ণ টাকা ফেরত। ক্যান ইউ টেল মি how do you see the situation of election? Well, to tell you what I've just seen, that's my very first time I'm making an observation of elections in Bangladesh. I've never seen, and so I'm just seeing the very first polling station, and I have to tell you I'm very impressed because. What's your expectation from there? The expectation is that people will come to vote because what I saw was, very, very simple, very poor, but everything that is essential for a fair election is there. Of course, that the most important thing is that everyone that is in politics understands that the way forward is democracy, is participation. It's not violence, it's not threats, it's not destruction of trains and buses killing people. This is not the way forward. If the government, if the authorities are not performing the way they should, if they are interfering, there are ways to control that. There are measures. One can discuss what has to be done. Observers can come in. The press is fundamental. The press that is here, you are here to see, well, is somebody interfering or not. This is the way forward. That's what I would like to Bangladesh, to have a fully participated, because this is not a fully participated elections. It's really I'm very sorry for this in the future. Okay. Sir, as you know, the major political party, BNP, didn't participate. The major opposition. Right. Yeah. Do you? Yeah, I mean, I was very, very disappointed from the start to see that the most important political party of the opposition asked for something that was obviously unachievable and meant some undemocratic, unconstitutional procedure, which was a caretaker government, something that is not followed in nearly nowhere in the world except in Pakistan. So demanding a thing like that for participating was really a way not to get a solution, not to have an agreement. If they would have said, well, we have here a list of complaints of 2018, because I did read a lot of complaints about 2018, and this has to be tackled, and we have to give assurances, and we have to be sure that the Elections Commission are going to sort out this, and we are going to work on this. I would be in favor, absolutely in favor of everything that they would be doing, but getting an unachievable condition and making all the violence, because what we have seen yesterday is absolutely unexcusable. A train being burned with people in there, it's unexcusable. No one can condone this sort of violence, and I hope the European Union, United States, and other international actors will say very clearly that they condemn these acts of violence in the most firm way. That's what has to be done. ভিশন এসে নিয়ে এলো মানি ব্যাক গ্যারান্টি অফার। 1 মাস ব্যবহার করে সন্তুষ্ট না হলে সম্পূর্ণ টাকা ফেরত। I think that
Unfortunately, the main opposition is not here. That's a fact. And this obviously is a negative factor in the elections that we cannot avoid. Otherwise, what I can tell you of what I've seen here is I'm amazed with the quantity of political publicity. I mean, it's the streets are carpeted everywhere, you know, in the top, in the walls with different candidates. I mean, there is a competition, even if this competition is with people that might not represent very different political positions. There is a competition here, and this is good that there is a competition. থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ You're সো very মাচ। much welcome. আমরা এতক্ষণ ধরে কথা বলছিলাম পর্তুগালের সম্মানিত পর্যবেক্ষকের সঙ্গে। তিনি জানাচ্ছিলেন বিএনপি সহ অন্য দলগুলোর যে ভোট আছে সার্বিক বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলছিলেন এবং এখানকার আওয়ামী লীগের প্রতিদ্বন্দ্বী আওয়ামী লীগ সেই বিষয় নিয়েও তিনি কথা বলছিলেন এবং সার্বিক বাংলাদেশের নির্বাচনে তার প্রত্যাশা এবং ট্রেন দুর্ঘটনার বিষয়েও তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন। একই সঙ্গে আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি কিন্তু তিনি প্রথম এসেছেন, ভোটারদের আগে এসেছেন, সে জায়গায় তিনি এগিয়েই থাকলেন। এই ছিল সাভার উপজেলা থেকে সবশেষ।